Last will be with aging populations and increasing rate of obesity and injury. The prevalence of osteoarthritis is expected to continue to increase globally because osteoarthritis is not an inevitable consequence of aging. Now, Dr. Moise Derek is in the house, and we're going to be diving with us into this world of bone. There are so many Ugandans who are grappling with bone challenges. Talk about backaches, talk about knees, hands, and very many things. And these things have been neglected, but also the ignorance, the misconceptions, the myths which are surrounded with this catastrophe is also escalating the threat, making it grave and affecting thousands upon hundreds, if not millions. As we dive into it, we are going to be getting to the depth of understanding the osteoarthritis. Dr. Derek, good morning. Yeah, good morning. Thanks for joining us once again. Thank you. Now, Doctor, the problems of bones are a lot, and you know that this is one of the fields that is so much neglected. Yeah. People don't know what to do. But also we are faced with another problem besides osteoarthritis, the problem of massage parlors, which claim to offer massage when you go to salons, and I hope these have also posed a huge threat. Yes. I don't know where you want to start from, but just take it on from maybe let us understand what is osteoarthritis. Yeah, good morning to people who are watching us from different parts of the country. Yeah, today's topic, as Mr. say about it will be about osteoarthritis. As he has Why are said, they calling it osteoarthritis? Osteo, it's bone. Osteo in orthopedics, we call osteo, it's bones. Like it's in a Greek, it's a Greek word. It means bones. Okay. And then arthritis, when you say arthritis, it's like a joint. Arthritis in Greek, it's joint inflammation. It's like arthur, it's joint in Greek. So when you add tis, arthritis, those initials, it makes joint inflammation. Yes, osteo, bone, joint, inflammation. Yes. You get osteo is like bone. So what would the definition be for osteoarthritis? Osteoarthritis, the definition, like it's just like that, joint inflammation. Yeah, that would be the definition, joint inflammation. Yes. So arthritis, I've enjoyed what you're explaining there from the start, because you have really did a good research about it. Yes, arthritis is very common nowadays, and many people, as you have said, that many orthopedic conditions are being ignored, mostly in the African setting. Many people are ignoring orthopedic conditions, and arthritis is among of them. You get you find that men in elders, you find that the biggest percentage is facing arthritis, and many people who do sports, many of them are facing arthritis. So I'll first go through the causes, then we shall also look about the side effects, then the risk factors, then the futures, whereby someone will notice that is having osteoarthritis. Or there are many different types of arthritis, but today we are interested more in osteoarthritis. But there are many other types of arthritis or other classifications of arthritis. Yes, sir. Yeah, but today we shall be interested mostly in osteoarthritis. Yeah? So we shall start with the causes. Yeah, causes of osteoarthritis. Most of the causes of osteoarthritis, it's because of one of the risk factors are age. Would be the factor number one. I'll talk about age. Age, because why age? That in osteoarthritis, you will find that someone, because of age, remember that you have used your knee
why am I interested most in the knee? As you say that it is the most affected in osteoarthritis. So you find that whenever this knee it's one of the parts that bear our weight. Yes, sir. You get. So you using your knee in most of the time to bear your weight. Remember that you have used it from childhood and up to now, and that's why age will come in that most of the people in osteoarthritis find that between age of 45 going above, that's the age bracket that most faces osteoarthritis, or even arthritis widely. So you have used your knee for some good time. You have strained it, or sometimes even you have grown. You have increased on your body weight. It all goes to the knees. Yes. Yeah, we shall go there slowly. So katoja kwesanga nti guno mubiri katonda olusi agwa weight gye gulina okubearinga. Okay. So kati whenever we walk or we do exercises, we do different kind of exercising the knee nga ziri more movement ya knee. These bones were created nga zirina ka plastic akalinga ka cushion ku magumba gano to prevent cartilage tukaita katya mu maketu. I think many tulia ebintu akabere no ba maketu kana kabulu. Yeah, that's it. That kabulu thing. Okay, kameketu cartilage. Yes, yeah. So you find that buli wetugenda nga tutambula this bone buno bumeketu bugenda bupeelinga off. Bwerya in osteoarthritis, it's most cartilages very affected. So bugenda kwerya butuuke nga busigadde butono. Okitegeera. So what buzibu ki obuva mu ekyo nti these bones will come nearer, even the joint space ejagiraba ng'ekendera. If at all you can look at the knee and eri normal, oba ekiraba kino ekifaananyi ekisooka okiraba nti knee yakyo eri normal, cartilage yonna kweri, then wotunuulira ku kiri ekirala, you will see that joint space yakyo ogikompeyalinga neyeeno ekyalingazi ey'eri side ekoze eki walinda bakameketu kagenze kagwako kati ate eggumba libatandise okulya. Yes. So kati amagumba gagenda tuka gabikaminga in contact gajatandika nago okwekuta. Then cartilage zino wezigwa weziva wakola otubwa otutono. Then ojalaba ng'omuntu atandika olipotingwa oki obulumi obw'amaanyi olw'otwo otubwa tuba tufomingibwa. Ojja kulaba nga n'egundi eki amagumba waneno weli egumba gatandika okwekuuta litandika ofulumya tugumba we call them osteophytes. But those abubanga bumererezibwa gumba nti whenever a bone wetandika okwerya, there are some bones that grow okuva kangambe zibanga butunsi, mu Luganda bakiyita butunsi, but butandika okumeruka awe gumba weryeriridde. So ezo na ojja kulaba nti waliwo wekigenda towards obudde bulo bugenda nga bweyongera nga talabye mangu musawo, egumba evivi lijatandika okubanga lizimba. Usually balipotinga nnyo obulumi because negendereza nnyo abalwadde bendabyeko nga oba balipotinga obulumi oluusi awulira ng'oluusi n'omuliro mu vivi oba oluusi alina amasira munda. Dokita, tukyali ku nsonga eno eyebireeta obulumi bw'omumagumba endwadde gye bayita osteoarthritis. Ogambye nti omugejjo nnyo. Omugejjo bwagejje nnyo olwokuba nti n'amagumba gano gambe getukozesa obwedde oba otambula odde eno odde eri kakati weekanze ogezze nnyo weight eyo. So mulimu ogwo omugejjo buli weight weyeeyongerako ku mubiri gwo kitegeeza ostraininga amavivi go
era amagumba gajja banga gatandika okubanga geekutira ddala nti amavivi gano tegamanyira weight gyewamanyi gye galina situla weight yo yeeyongeddeko. Then ekyokusatu mulimu bana abasitula ebizito nabo abasitula ebizito nabo kiyinza obaviiramu funa arthritis. Ate bano abeetikka bonna baneetikka bizito kilo ze 10 akola erimu yakola yasoma n'akola bachelors in lifting and loading internship n'agikolera mu kikubo kati aba yeetisse ataddeko kuno kilo 10 eza katugeze bijanjaalo kawunga ebyo byonna bizibu kuba buli wooteekako obuzito obungi ku mubiri gwo bwonna oba wettise obusawo bwa sukaali nze bane manyi bampa oba migugu ni musajja wa maanyi situla ebintu nedda kituufu tulina ositula obuzito ebyo oluusi wabayo oluusi webiteewalika naye kiba kirungi wabayo abantu oluusi abakisukisa newettika kilo 10 ku mubiri so kati ezo kilo 10 wozongera ku buzito obwo zonna zibeera ziwanirirwa maviivi then negana amagumba g'omugongo okiraba yes so kati ojja kulaba nti buno obuzito bwonna bukka wansi era ojja wulira kyova nti omaliriza owulira obulumi mu mugongo then nowulira n'obulumi mu maviivi tuli kubireeta yes so kati oba bwonna okwettika obuzito sekyandibadde kirungi abantu bandibadde bakola ki bandibadde beepimira obuzito ayinza okubuuza manya nti kino kyensobola okusitula no kilo 5 at least ziba kilo ensaamusaamu okubanga omuntu yeetikka kilo 10 abali eri abalina emirimu gye nga atikkula busawo bwa seminti ku kampuni ene eya hardware agenda kukola atya n'alyawo nga gwe mulimu gwalina anti kati awo obulamu obugendera ebintu bingi nnyo kati oluusi kale wano naddala mu settingi yaffe nga kizibu okubyewala yogera ku ngatto zino ngatte ennaku zino abaana bambala 6 inch n'anyuma n'okugamba bannaye zonna kati waba engatto ezo zireeta ebirwadde by'amagumba bingi mulimu obwobukondo nabwo busobola oviiramu omuntu okukola ki kuleeta arthritis naye ate waliyo ate ekirala kyebusinga oleeta waliyo condition yawe endala era abakyala bye basinga ogicomplainingako buba bukalukanyospas tubuyita bukalukanyospas bumererezi bujja eno wansi ku kahil wako obayo akagumba kamererera kuba lwansonga buli we bambala enkondo zino baba puloni okufuna either what we call stress fractures kuba egumba oluusi alireega nnyo stress fracture just bubanga teba fracture eri complete kangane kabanga kati kadeni usually muvaayo otumererezye mu kahil kabanga kagumba kamererezye kafulumayo mu hill awo wansi kafulumayo ku hill ye era bebasinga obufuna bambala obukondo abakyala then arthritis wajjira mu bukondo just kiyinza okujja nti because remember weight yonna tegenda kubeera buli wowanika hill yo weight yonna tegenda wansi ku foot that means the knee will have to support most of your weight instead of being balanced mu foot so the knee will have to support it okubanga whenever it's flat like the foot whenever is flat on the ground that means there will be balancing of weight you get but whenever the foot is not balancing on the ground kitegeeza the knee will have to support most of the weight not sharing it with the foot so kati obuzibu bwonna you overstraining your knee okubanga amagumba becoming into what crash then endala causes there are many other there are other medical conditions kati waliyo kituyita bursitis when there is flooding of fluids mu knee joint
evivi lirimu amazzi agakola lubricant agalinga oil yes olwe gayitirira whenever waliyo they are called synoviums ezireleasing aga amazzi ezireleasing synovial fluid sometimes zibeera injured wezibeera injured they always okuba gajja fulumyaga amazzi zijja fulumyaga amazzi abnormally so wega floodinga mu vivi nakyo kitera okuleeta kitera okwongezaako ku bulabe bufuna evivi lizimba usually naye wokubako owulira nga olinga akuba ku kadiba k'amazzi kubanga osobola okimanya nti mine is not normal because you feel like the size of the knee has increased or the size of your joint has increased, then when you palpate you feel that there are some fluids inside. Yeah? So another quantity is also what we call yes. So when you look at on the other first one, yeah, olaba nti dizimbe. Although that one I cannot tell whether it's bursitis, because bursitis sometimes we detect it after palpating. You palpate, then you feel like there are fluids inside. Yes, you can't. Yes, yes. Then because that one you consider it's abnormal. It's which one side in nene and alantuno. That means there is a problem with the first knee. Yeah? So chitegeza. But you can't tell whether they are fluids or tissue. Because sometimes if at all there is a tissue injury, even the knee will swell, you get. But whenever there are fluids, you detect after palpating, yeah? Or even sometimes we aspirate to confirm, yeah? You use a syringe, then you do what? Aspirate, no lava maza obagavayo nga mangi. Dr. Nsonyoku Salamu, with the prevalence of 365 million people with osteoarthritis, the knee is most frequently affected. Yes. Talking about joint, but also followed by the hip, the hand, and the back. Kakati mbadde nsaba kuba kati okonye ku joint ate omugongo guyingirira muwa. Omugongo guyingirira mu arthritis. Nga wenkunyonyodde ku gundi yonna nti ebiseera ebisinga in our bones tusinga nnyo nga bwe babilistinze awo tusinga nnyo okukozesa omugongo then tukozesa nnyo amaviivi then ne hip eyo nga bwe babyogedde awo so omugongo guno we gujjira mu arthritis omugongo gulina joints because they are bones ag'omugongo, they are vertebrae bones. So whenever wetubanga tukola emirimu egya bulijjo they also bear kati mu arthritis ow'omugongo usually the last 5 bones are usually affected. Zezisinga okubeera affected. Yeah, it is the last 5 the lumbar vertebrae. Why? Because zezisinga okubearinga weight ku magumba g'omugongo. You find that since they bear most of the weight, then they will also bear most of the mechanical issues ezokubanga gakurashinga okitegeere. So ojja kulaba nti ka cartilage na because also they have discs. Discs ziringa cartilage z'omugongo usually. They have discs ezo. These vertebrae bones at the ends ziba ne bu discs in cartilage format. Kakati abantu bana batuule nnyo. Yes. Bakosezaawa oba balidinga basobola okulidinga ku cause ya osteoarthritis okutuula ennyo kati nga lifestyle abantu abakola mu ofiisi aba emmotoka aveeka avuga n'atula mu ofiisi n'atula olunaku lulamba ogenda okuwulira nga atandise okukaaba omugongo atandise okukaaba ebizibu ebyo. Yeah. Yes, kisinziira how someone sits. Yeah. N'oba nga totudde butuuzi naye just n'oba oyimiridde, but it depends in which posture are you standing. You get. Sometimes people whenever this back is so fine, you are trying to whenever you prevent overbending it. Okay. Yes. Okugeza abantu nga kati tolaba nze bwentudde.
Yes. Ndi upright. Aha. Ne waliwo omuntu nga atula bwati. Era n'okutambula ng'abeera bwati. Yes. Ona abantu abaslouching ennyo mu ntebe. Naye kinenge kikosaamu. Yes, nti bwoti. Yes, so entula bwetu eyongera nnyo okwongera obulabe bw'omugongo okufuna obulwadde bwa arthritis. Then bungi nnyo waliyo there is a prolapse risk ku mugongo. There was spondylosis, spondylolisthesis, byonna birwadde bya mugongo naye nga biva mu either postures oba trauma oba okitegeera. So buliwo kiba kyandibadde kirungi omuntu naaba nga atuula in an upright way, naaba nga atuula mu posture ng'omugongo gwe guli so upright, n'ekirala nga atuula mu ngeri nti oba ng'oyimirira mu ngeri nga togenda bendinga mugongo gwo, because whenever you bend your back, so you are overmaking these joints okubanga n'amagumba buli we gakka, because buli w'obendinga ennyo these discs ejja kuddayo fine naye tejja kuddayo sinti millimeters zonna zijja kuddayo in the normal space. Wabayo ezijja okuddayo esigalayo. So whenever they are becoming so intact, negumba eddala erya wansi, disk ya wansi awejja okuva nti noba either the disc will start degenerating oba etandika peeling off, then wesange nga these bones are becoming in contact, zino vertebral bones are becoming so in contact. Ate ekyomugongo kyo kiri waasi nnyo nti whenever these bones are becoming in contact, whenever they become in contact, you find that nti there are times wezijja tandika no compressing a nerve. So ekyomugongo it's so terrible. Yes, someone will start feeling too much pain, either radiating to different parts of the body. Yes. So kati olaba those spaces ezawulaga amagumba oba wegendeeza obuntu obumyufu. Are you seeing the red? If you can see those red things, those are nerves. You get all those are nerve roots. So whenever these discs go down or they move out of position, they put pressure on the nerves. So jakwesanga nga gundi pain will be referred to where those nerves do communicate, is supplying or where they innervate. Jakwesanga nga if at all it is the lumbar vertebrae, you will find that someone will start receiving pain that radiating in the legs. You get. You find if someone will be reporting that I'm feeling pain that is coming from my bums, going to the thigh, then downwards. You get. Then you just know that there is a problem with the lumbar. Either the discs are overcompressing, they are putting pressure on the nerve root. You get. So you find that this person ajatandika nofuna muno otusanyalaze or get that numbness mu butozi atandika kufunamu engeri y'otusanyalaze. Then so those are the effects of arthritis wa vertebrae. Doctor, tugenda kuwummulamuko. Yes. Eddakiika ntono emu oba n'obutawera tumanyi tukomewo. Abaakatwegattako erinnya lyange Ekintu Mutesaasira Senior, nine Dr. Derek is an orthopedic, and we're discussing arthritis, but today we're majoring on osteoarthritis, which is one of the biggest threats globally. And when we come back, we're going to be talking about the myths and misconceptions, but also the preventive measures. Preventive measures. Exactly. Bethany TV for health. Ladies and gentlemen, we are thrilled to introduce Bethany Santa Omugabi, who will be sharing wonderful goodies with you this Christmas season.
Getting a chance to meet Bethany Santa Omugabi is easy. Just tune into Bethany TV and get to know our various programs and talented presenters. Bethany Santa Omugabi will make surprise appearances during our live programs and offer Christmas hampers filled with an assortment of goodies, including healthy food items. When you spot Bethany Santa Omugabi during any of our programs, be the first to call in and say, "Hello, Bethany Santa Omugabi. I am your Christmas date." He will then ask you a simple question about our programs and presenters. If you answer correctly, you instantly win a mega Christmas hamper. But that's not all. You can also respond on social media. The first 20 people to respond to each question on social media will be entered into a draw. And lucky winners will be picked and announced during Bethany Santa Live on Saturdays. Bethany Santa Omugabi, only on Bethany TV. For health. Child health and well-being, the foundation for a bright and promising future. Join us for exciting episodes aimed at optimizing our children's physical, mental, and emotional health with our team of experts, including pediatricians, nutritionists, and child psychologists, every Wednesday at 8 p.m. on Bethany TV. Bethany TV. For health. Yo TV Super App presents the Black Friday Trolley Dash. Simply subscribe to any of the bundles. When you subscribe for a month, you have 20 chances in the draw. For a week subscription, you get 7 chances. And for a day, you get 1 chance. The winner will be getting 200,000 shillings worth of shopping at Mega Standard Supermarket throughout November. The Black Friday Trolley Dash, proudly brought to you by Mega Standard Supermarket, Yo TV, and Bethany TV for health. Nze Christmas kyestasobola kugyerabirako. Olunaku lumu maama waffe yatuwa omukisa okugenda okwegulira ebintu kubanga edda abaana babaguliranga ebintu ku Christmas. Kati ku Christmas eno maama yawa bakulu baffe ssente tugende twegulire ebintu by'olunaku olukulu. Ffe bwe twatuuka mu katale nze ne ngamba bakulu bange bwe mba mugula engatto nze njagala kakondo. Ne ngenda ne nnonda kakondo empanvu bweti. Naye mukulu wange n'ambuuza onoosobola okugitambuza? Ne mugamba nja kusobola. Kakati munango olunaku lwa Christmas we lwatuuka nga tukeera ku makya edda akagendo kabanga kawanvuko okuva wako okutuuka we tusabira. Munange mba ntambula ngenda mu kanisa oba ku kanisa olunaku olwo akakondo ne kakutukako. Naye kye sitagenda kwerabira mwana wattu nze nagaana okugyamu akakondo. Natambula nako nga nkongojja paka ku kanisa n'amadda. Sirerabira lunaku olwo. Mbagala nnyo mwena abala Bethany TV, amanya gange nze Winnie Mbabazi, omuweereza wa program Be Hopeful wano ku Bethany TV okuva ku ssaawa 3 paka 5 ez'okumakya. Mwekumire ku Bethany TV kubanga bingi nnyo nnyini ddala bye tubategekedde. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka 2024 ogujjudde emikisa. Bethany TV for health. Good morning once again. Thanks for joining us. We began with the World Health Organization report on osteoarthritis, which says that in 2019 there was a survey that was conducted, and even this year there is a survey that has been conducted, and that one is that about 528 million people worldwide were living with osteoarthritis, which is a big threat. That is an increase of 113% since 1990. That is really quite alarming, and about 73% of people living with osteoarthritis are older than 55 years, and 60 are in females. Yeah. Why females? We'll kick it from there. Doctor, lwaki abakyala bakosebwa nnyo obulwadde buno? Abakyala ekyo kituufu
bakosebwa nnyo obulwadde bw'amagumba lwansonga ebirwadde by'amagumba mu myaka biri nnyo common mu myaka egikuliridde ekyo. Yes. Wadde waliyo n'ebyabato bingi naye kati bino eby'emyaka egikulidde kati osteoarthritis, back pains biki biri common nnyo mu bakyala lwansonga ki nti whenever these ladies buli bwe bakulirira mu myaka naddala bwe batandika 45 and above they start getting what degenerative disease, bone diseases olw'ensonga amagumba gaabwe ganafuwa mwegyo emyaka usually abasinga bakiconfusinga n'ekyo nti I've been to have given birth to 9 kids or 6 kids. It's not true. Si kituufu wabula ekimu ku kisikwa abasajja basitula obuzito bingi ebintu emirimu egy'amaanyi mingi naye ne weesanga nti mu myaka 5 era talumizibwa nnyo magumba nga mukyala. So ekisinga okuleeta ekyo mu bakyala it's because of nti whenever ladies go to menopause you find that their calcium levels will go down. Okay. Yeah, calcium levels. And one of the things that makes calcium, one of the importance of calcium in our body is that it makes our bones strong. Okay. You get. So you find that these ladies' calcium will go down at the age of 45 and above. Why? Why is it that it goes down? Yes. Usually it's because that during when they're still going into their menstruation periods, there's always that hormone, those hormones that are released during those periods. That's estrogen and progesterone. But the most important hormone there is estrogen as far as bones are concerned. So hormone esinga omugaso ekyo kirungo kya estrogen ku magumba kyekisinga omugaso lwansonga buli ekirungo ekyo wekibeerawo waliwo amagumba gano waliwo ekirungo ky'amagumba kiba kisobola okuabsorb ekireleasingibwa ate nga kirungi nnyo mu kuabsorbinga calcium omubiri okukola calcium mu bakyala. So kati buli mukyala walekera ogenda mu nsonga kitegeeza ekyo ekirungo kigenda kukka ekya estrogen bwe kikka n'omubiri gwe amagumba genda tegakyasobola kukola calcium oba omubiri gwenda tegukyakola calcium ayambe nnyo okubanga omukyalo ono akola amagumba ge gabeera magumu. Sese esinga webalekera ogenda mu nsonga zaabwe bafuna obwo obuzibu amagumba gatandika onnafuwa lwansonga ne calcium levels zikka era kati bwe gatandika onnafuwa ojja kulaba nga gatandisa okubanga gafuuka ekisoolisooli. Sometimes develops into a condition called osteoporosis. Osteoporosis is like a bone weakness etuuka nebanga sponge nga wonalaba ekisoolisooli ekiriiriddwa enkuyege abalabako ebisoolisooli abakulira ku mukyalo amagumba gaabwe gatuuka ne gafaanana in that gundi ng'ekyo ekisooli. So buli gabikaminga weak even waliyo n'ebirungo ebirala ebikendera kati nti oba zino synovial fluids they also reduce ekitegeera bones will weaken gajatandika generating and those conditions arthritis will come in severely. Doctor, ndabira kuki nti ekirwadde kya osteoarthritis nyinza okuba nkiyina oba ntandika okifuna? Olabira kuki nti oyinza oba okirina kati obumu ku bubonero kwolabira nti olina arthritis naddala osteoarthritis kubaako nnyo cartilage ojja wulira nti buli wotambula otandika owulira sound ekola mu nnyingo yo owulira amagumba nga gakuba then ekyokubiri sometimes most of people report a burning pain owulira ng'olina amasira mu vivi. It's not pass but you feel like it's usually not pass but you feel like there is that burning pain because you know that whenever there is burning you feel like there is pus inside. Then you also feel gundi
sometimes when it goes severe, you will start observing some swelling mu video owulira nti waliwo okuzimba. Yeah, usually bwe bubonero obusinga kwolabira arthritis. That cracking sound, then swelling, then painful knee joint. Okay. There. Then X-ray reportings, after we have done X-ray, or then for us, kubaziga surface, you see that there is a reduced joint space. But then when you do some CT scans, you see that the cartilages again peeling off ku joint, ku magumba ga joint. Okay. Preventives. What will yeah, tusobola okubwewala. Tusobola okubwewala. Ekisooka tulina okubeera kini eri weight yaffe. Okwewala omugejjo, okubeera mindful ne ku byetulya. Usually cause byetulya bino bituleetera omugejjo. Ebintu ebirifate, ebintu ebyo ebintu chicken, people nga everyday chicken tajivaako. Nenga chicken it's too fatty. Naddala kakalibako okungulu kalina cholesterol levels ziri waggulu nnyo. I think that's one of the things ezisinga fats. Akakaliba k'enkoko. Yeah. Abalala abalya nnyo gundi ayomi ayagala nnyo motoka, alya nnyo motoka. Ebyo byonna just side mirrors. Yeah, we just regulate. Tulina cause for me I also eat them. But you see my weight. So you regulate inti kati wemba ndidde kana akantu. Can't I take like 1 month n'ekikola omulundi gumu oba ebiri? Okay. Weebito then ekirala exercising mostly. It's not that every time buli wogenda mu gym you have tried nti oba olina okuvuga ennyakagaali. Nzimane manyi nti olunaku tulina okuvuga kagaali n'oba sivuze kanako mu gym ngamba kana kange kamaanyi ga kifuba. Yes, osobola okavuga but kati mu gym usually jjukira abantu bakozesa speed nyingi. So kalungi okubigundi ebirala byonna. But sometimes it ends up causing arthritis mu vivi. Okitegeera just kakitegeeza you tokalwako vugako but then you regulate tochikola nnyo. You can do it like 5 minutes over 5 minutes are enough then nogenda kukirala then no oyinza okuba okweta imere next day nesta kikola I jump that day nenkola exercise endala mu gym then nkaddako oba oluddako. Okay. Yes, then ekirala ekiyinza okuba ng'oziyiza gundi okusitula ebizito n'okusitula obuzito. Tulina okwewala okuba nga tusitula nnyo ebintu ebyo ebizito. Oluusi tebyewalika abagenda mu gym nabo kirina engeri gye kiwonya gye kitangira ku bulwadde buno okusitula obuzito. No kati usually ku nni ekyokusitula obuzito just kikubika kiyamba nnyo emikono. Kiyamba mikono naye ate si mu arthritis cause era okusitula obuzito you overstraining the joints. Ojja kwesanga nga ate elbows zifunye nazo arthritis. Naye kiyamba in muscles, exercising muscles, biki and keeping you physical. Tuli ku preventives ng'ekisobola okukola. And then ekirala bana muntu ng'ositula obuzito kati tugenda kwogera ku arthritis w'omugongo. Bino oba ositula obuzito it's good n'obangukka wansi you nail bano abetikka obuzito tuvudde ku bano nti oba nti bano professioning those weight lifters bodybuilders kati bw'oba ositula akazito okka wansi then novaayo idea si kirungi bendinga kutama bukutami okajjeyo nedda obadde olina ekintu kyotulaga nti neweba peni egudde tokutama bwoti ogende wabula okka nokira ku gundi bwoti then noyambukira nesikutama sikufunya mugongo okutame okolenga omutego naye okkira ku mavivi asitama then nokironda omaliriza omugongo gwe tegukutamiza nnyo
kubanga oba either joints ziplayinga nyezo kakati nga wano owa radio oyo kati ono mu maaso it is the right way obanga asitama bwoti noyambuka naku naye tobendinga tokutama mugongo yes ekyo kikoseza ddala omugongo gwo nti ojja maliriza nga discs zitambudde buli zitambule kikozinga arthritis ate kikozinga ne conditions endala eziviirako oluusi sciatic nerve pain obulumi obwo bukkirira nga buyita mu kabina yes so ekirala ekiyinza just discipline ebirwadde by'amagumba bayirawe ndowooza olabye fukamira kakkana n'ofukamira biri nnyo okubyewala discipline ye okubyewala ebirwadde ebisinga waliyo myths ne misconceptions kubanga myths and misconceptions ku bulwadde buno ku buli kintu kyonna omanyi kubeerako abantu boogera ebintu n'ogamba ffe twakakulya dokita myths bwe ziri nnyingi mu birwadde by'amagumba waliyo kati abamu nga afunye gundi oyo waliyo kye tuyita septic arthritis septic arthritis ono most arthritis usually tebalina nnyo gundi myths mbi myth eri osteoarthritis but waliyo septic arthritis oyo infection septic it's infection so find that oyo yaleeta pus in the knee joint so someone most of the people walina kye bayita ettalo I think for us we call it cellulitis bo bakiyita ttalo banteze ettalo akyawa abantu bonna ku kyalo so ajja sooka atambulira usually whenever they come in you find that those nanis ebikolebwa I think it's like juju babasalasala bamusazesaza obugirita around the knee yes ne bateekamu eddagala yes but when in this person is facing septic arthritis so septic arthritis it's like a joint it's like a joint infection you get joint infection nga mulimu nga waliwo bacteria there's what we call staph aureus that's a bacteria that usually mostly causes cellulitis sepsis in different parts so kati wekalye vivi someone will think like bamuteze ettalo doctor treatment nga treatment usually obulwadde buno buwona obw'amagumba kwanza mpira abantu bagamba obulwadde obwo tebuwona waliwo gwe nalaba yafuna obuzibu ne vivi ne bamugamba akwate ku vivi asiyeho kamulali asibewo ng'osese dokita byakirya bamugamba baali bamusiba kiwaanyi kiki nedda it's treatment yebadde fani so si bwe yasiigangawo kamulali so kalwadde y'amagumba bino biwona just ng'osinkanya omuntu nga yakuguka mu byo ate nga amanyi kyakola otherwise biwona ate n'ekirala Ugandans balina okwessaamu kiro ekyokulabirawo omusawo naddala n'amanya nti kati kino ekirwadde ky'amagumba kati bino ebirwadde by'amagumba kiba kirungi n'olaba omuki bw'ofuna ekizibu kyonna wana olyamu pain ekintu kyotategeera mu magumba genda olaba omusawo okuwulira nakanwagi ate oli awuliriza mbaali ate ono kamadi amugambye ate olizira bamuzaala amugambye funa otekewo kamulali osibewo so ebirwadde bino biwona kati usual arthritis treatment yayo tulina eri mu mitendera mingi omuntu ayinza ajja kwetaaga physiotherapy ajja kwetaaga yempe gundi some drugs then ajja kwetaaga something to support the knee ekisinga okwongeza ebirwadde by'amavivi muse mu Africa usually South Africa because observed it nti mu Africa wano people do ignore ebirwadde by'amagumba so kati ojja kwetaaga kani support to prevent to limit on your range of motion kani support kabera mu vivi bakungulu okasiba ku vivi usually bakasiba ku vivi then it keeps your knee nga it limits on the movements of the knee joint nti obadde akuute nnyo ng'ozanyisa nnyo knee joint yo this thing will keep your knee nga eri well supported era
so with that kijiwa omwaganya to heal nti tugeze wabaddewo bwekatyo wekatyo tugeze wabaddewo gundi nti wabaddewo eri amabagadi gatandiise munda because of the cartilage peeling off kijagawo omwaganya okuwona lwansonga tugenda bango ozanyisa. If for these ligaments usually zino knees whenever there is osteoarthritis zimanyi ne ligaments sometimes getting involved is becoming loose kitegeera lwansonga these bones zitandika okutambula inside okay. So kati ojja kwesanga nga ligaments nazo ziri loose era abantu batandika no developing engeri y'enkobogo. So you support the knee joint n'aka kagundo okuwa omwaganya okubanga kiwa mwaganya eri munda okubanga wawona. Okay, tubadde ne Dr. Mwesi Derek nga musawo w'amagumba omutendeke. Wiki ejja tugenda kukwata ku mugongo guno arthritis mu mugongo kubana byo bimu ku birwadde ebikudde jembe. Tujja kwongera twogera erinnya ngenze kintu Mutesasira senior tujja kuddamu onako lwenca katono munja bakuume mweraba.